자, 그러면 2월 27일 월요일 모닝 헤드라인스 조주연 뉴스캐스터와 함께 시작합니다. G20 finance chiefs have failed to reach a consensus and agree on a joint statement following a summit in India after China refused to condemn Russia's invasion of Ukraine. 인도에서 열린 주요 20개국 재무장관 회의에 참석한 각국 대표가 합의 결과인 최종 공동 성명을 도출하는데 실패했습니다. 이는 러시아의 우크라이나 침공 규탄에 중국이 동참하지 않은 데 따른 결과입니다. The European Union has approved a 10th package of sanctions, including tighter export restrictions regarding dual-use goods against Russia on the one-year anniversary of Moscow's full-scale invasion of Ukraine. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 1년이 된 지난 24일에 유럽연합이 러시아에 대한 10차 제재안에 합의했습니다. 이번 제재안은 군민 양용 제품에 대한 보다 강력한 규제를 포함하고 있습니다. A rare winter storm has swept down the west coast of the U.S., causing flooding, closures of both motorways and beaches, and mass outages that have left more than 120,000 people in California without electricity. 미국 서해안을 휩쓴 이례적인 눈폭풍으로 홍수, 고속도로와 해변 폐쇄, 대규모 정전 사태 등이 발생했습니다. 특히 이번 정전으로 캘리포니아 지역 주민 12만 명 이상이 피해를 입었습니다. El Salvador's government has moved about 2,000 suspected gang members to a newly opened 40,000 capacity mega prison as part of a controversial crackdown on organized crime. 엘살바도르 정부가 갱 단원 용의자 2천여 명을 수용 인원 4만 명 규모로 새로 지은 대형 감옥으로 이감했습니다. 이는 논란 속에 진행 중인 조직범죄 단속 작업의 일환인 것으로 알려졌습니다. Korea has scored 6.11 out of 10 in the Gallup World Poll's Life Evaluation Index, with only 6 other OECD member states ranking lower than the country. 갤럽 월드 폴이 발간한 세계 행복 보고서에서 한국은 10점 만점에 6.11점이라는 분석이 나왔습니다. OECD 회원국 중 한국보다 낮은 나라는 6개인 것으로 나타났습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. Well, Juyeon, what does reaching a consensus mean? Yes, reaching a consensus means literally to reach an agreement, to all be on the same page. Be on the same page. 합의에 이르다. 의견이 일치된다는 뜻이죠. 그래서 같은 페이지에 있다라는 표현을 쓰기도 해요. Reach a consensus, be on the same page, or just reach an agreement. That's right. And how about dual-use goods? Dual-use goods means that you can use a specific technology or an equipment or a product both for civilian use and military use. The word or the phrase itself doesn't have anything to do with the military, but usually it's used in circumstances where you mean that one product is used both for just the general public as well as the military. Literally, it just means it has two usages. That's right. 말 그대로 하면은 두 가지로 사용되는 물건이라는 뜻인데요. 여기서는 군과 민간에 모두 쓰일 수 있는 그런 제품들을 말합니다. 군민, 양용 물품들을 말하고요. The next expression was a mass outage. Yes. If you have a mass outage, this is a big problem because it means that it's a whole area with a lot of people that do not have access to electricity. The electricity has been cut off for whatever reason, and you have a mass blackout or a mass outage. A mass outage. 그냥 outage나 blackout라고 하면 정전인데요. 우리 뭐 개별적으로 집에서 정전을 겪었다든지 그러면 I experienced a blackout last night. 이렇게 말할 수 있겠죠. 아니면 there was a blackout last night. That's right. 그렇지만 여기서 mass가 붙었기 때문에 넓은 어떤 뭐 지역에 걸쳐서 그런 의미의 대규모 정전을 말하고 있습니다. In fact, 120,000 people in California
experienced an outage over the weekend because of snow and rain and all sorts of weather unheard of. Exactly. Unprecedented weather Yes. has caused mass outages as well as blockages for beaches and motorways. That's right. The next expression is a crackdown. If you have a crackdown on something, the government or a certain authority with power is exerting or using that power to enforce different restrictions on policies. Yeah. In this case, it was a controversial crackdown on organized crime. And it could be used as a noun, Yes. a crackdown, or a verb, Yes. to crack Crackdown down on something. 네, 단속하다. The last expression is to rank somewhere. Yes. If you rank something, that you're placing a certain person or a country among a list of others. So if you have if you place a test, and then you are placed in a certain rank out of 100. 그렇죠. 만약에 뭐 3위다 이런 말을 하고 싶으면은 this country ranks third. 이렇게 얘기하고요. 뭐 1위다. This country ranks first. 이렇게 쓰는데 여기서는 비교를 하고 있으니까 That's right. 6 countries ranked lower than Korea. That's 이렇게 true. 얘기를 하고 있죠. Alright, well those were our expressions from the headlines. Morning Headline Expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 2월 마지막 날이죠. 2월 28일 화요일 Morning Headlines 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. More than 1 in 5 householders aged between 19 and 39, especially those who have taken loans or invested in risky assets, have been found to hold debt at least 3 times their annual income as of 2021, according to a recent study. 네, 대출을 받아 부동산이나 주식 등에 투자한 19세에서 39세 사이의 청년 가구주 5명 중 1명 이상이 2021년 기준 연소득 3배 이상의 빚을 지고 있는 것으로 나타났습니다. At least 62 migrants, including 12 children and a newborn baby, have died after an overloaded boat sank in stormy seas off Italy's southern Calabria region. 이탈리아 남부 칼라브리아주 해안 부근에서 난민을 태운 선박이 난파 사고를 당해 어린이 12명을 포함해 최소 62명이 숨졌습니다. British Prime Minister Rishi Sunak and European Commission President Ursula von der Leyen have announced a new deal on post-Brexit trade rules for Northern Ireland called the Windsor Framework. 리시 수낙 영국 총리와 어슬라 fonder라이엔 유럽연합 집행위원장은 북아일랜드 관련 브렉시트 협약을 수정한 윈서 프레임워크를 발표했습니다. Iranian officials have said that a spate of poisonings targeting female students in various cities has been intentional, with local media reporting that this could be the work of religious zealots who want to prevent girls from attending school. 이란의 여학교에서 독극물 공격이 잇따라 발생했습니다. 여학생의 학교 등교를 막기 위해 의도적으로 범행을 저지른 것으로 파악된다고 외신은 전했습니다. Argentinian striker Lionel Messi added another milestone to his prestigious resume by scoring his 700th career club goal in Paris Saint-Germain's 3-0 win over Marseille on Sunday. 리오넬 메시가 클럽 경기 통산 700번째 골을 넣으면서 자신의 이력에 또 하나의 이정표를 세웠습니다. 이날 메시가 소속된 파리 쟁제르맹은 마르세유를 상대로 3대 0으로 승리했습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, we saw the expression to hold debt. It just means to have debt. You've borrowed money Yeah. for whatever reason, maybe to buy a home, for example, or to
just purchase things with your credit card, but then you need to pay it back with interest. So there are many ways of saying this. To hold debt, to have debt. To carry. To carry You debt. can carry debt. You know, you might say, oh, this company is carrying a lot of debt at the moment. 빚을 지다라는 의미가 되겠는데요. 다양한 동사로 바꿀 수 있습니다. To hold debt, to have debt, or to carry debt 다 가능하고요. debt에서 B는 silent입니다. 그래서 not debit, but debt. Right. And you might also hear debt load. So you might say someone or a company or an organization is carrying a heavy debt load. debt load 뒤에다가 이렇게 뭔가 많이 실려 있다라는 느낌의 LOAD, load를 추가하셔도 괜찮습니다. The next expression, which has the word load There it in is it, again, yeah. 또 나오네요. Someone could be overloaded with debt, maybe, yeah, possibly. Oh, that's true, yeah. Right. Overloaded, there's too much of something. Yeah. With load, then you know it's, in this case, it was about a boat, Yep. right? So you load onto a boat. Or like, I think of trucks. A truck might be overloaded. Sometimes you'll see a truck driving down the street and they have a whole bunch of stuff in the back of it. It doesn't look safe. It's been overloaded. Overloaded. 네, 바로 이 단어에 load가 들어가 있는데요. 너무 많이 뭔가가 실려 있는 겁니다. 그래서 과적한 이런 의미로 볼 수 있겠고, you could be overloaded with debt. 네, 이렇게 얘기를 했어요. Be overloaded with work. Overloaded with work. Sure. 비유적으로 쓸 수 있습니다. 요즘 일이 너무 많아. 아니면은 빚이 너무 많아. 라고 할 때도 I am overloaded with something 이라고 말할 수도 있습니다. The next expression is post something. Right, post something, and it's used as a prefix. Then it means after. Yeah. Right. So the example I gave was a post game show after you watch, and not game show, post game. So if you've watched any basketball game, a soccer game, whatever, there's usually a post game show. Opposite being pre. So pre is always before the event, a pre-game show, for example. 그렇죠. 이런 접두어들이 이제 여러 개 있는데요. post 뭐뭐뭐 그러면은 무엇 이후. pre 뭐뭐뭐 하면은 이전이라는 뜻인데 접두어라는 단어 자체도요. 영어로 prefix라고 합니다. 앞에다 붙인다라는 얘기죠. 반대말은 suffix라고 하는데요. 이건 전미어가 되겠습니다. Yeah, prefix is even in there. It comes before the word. Exactly. Another term we heard a lot, and still we hear a lot, is post-pandemic. Oh, sure. And before, pre-pandemic. Right. No one remembers that anymore. 그러니까요. Seems like 팬데믹 ages ago. 이전의 어떤 그 상황 아니면 수치들 얘기할 때 it's gone back to pre-pandemic levels 이런 말 하기도 하고요. 그다음에 지금은 now, post-pandemic 이렇게 팬데믹이 지나고 나니 어쩌고 저쩌고 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. post가 그런 의미가 있습니다. The next one is a spate of something. Right, a spate of something is when a large number of something happens, and it happens suddenly and within a short period of time, and it's usually bad things. Exactly. Right, so a spate of attacks, burglaries, robberies, 네. bombings, for example, things like that. 네, 잇따른 뭐뭐뭐라는 뜻이에요. 그래서 a spate of burglaries 그러면은 잇따른 강도 범행이라고 볼 수 있겠고요. A spate of crimes. Is it crimes or crime? A spate of crime? A spate of criminal it could be. activities. Yeah, 이렇게 right, 바꾸면 right. 좋겠네요. 잇따른 범죄 이렇게 볼 수도 있고요. 여기서는 a spate of poisonings. 잇따른 독극물 그런 이제 사고라고 해야 되나요? 그런 건수가 참 많았다라는 얘기였죠. 마지막으로 prestigious. Prestigious. It's very respected and admired. A lot of times we'll talk about prestigious schools. That's right. 우리가 보통 명문 학교라고 하는 거를요. 영어로는 prestigious schoos라고 합니다. 그리고 이 발음은요. prestigious도 가능하고 prestigious도 가능하고요. 가운데 좀 길게 아니면 짧게 다 괜찮아요. 그래서 명망이 있다라는 의미입니다. 자, 이렇게 해서 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 3월 1일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The number of unsold new housing units in the country stood at over 75,000 in January.
up 10.6% from the previous month to reach the highest since November 2012, according to data released by the Land Ministry. 국토교통부가 발표한 자료에 따르면 올해 1월 전국 주택 미분양 물량이 7만 5천 가구를 넘어서면서 2012년 11월 이후 최고치를 기록했습니다. The U.S. Department of State has maintained its designation of North Korea as a state sponsor of terrorism, noting that the regime repeatedly provided support for acts of international terrorism and was implicated in assassinations on foreign soil. 미국 국무부는 북한이 외국 영토에서의 암살에 연루된 것에서 보듯 반복적으로 국제 테러 행위에 대한 지원을 하고 있다고 2021년 국가별 테러 보고서에서 밝혔습니다. The Canadian government has announced it is banning TikTok from all government-issued mobile devices, following similar moves in other countries that reflect the widening security and data privacy concerns over the Chinese-owned video sharing app. 세계 각국이 정보 유출을 우려하면서 중국 동영상 공유 플랫폼인 틱톡 사용을 잇따라 금지하고 있는 가운데 캐나다 또한 정부에 등록된 모든 기기에서 틱톡 사용을 금지하기로 했다고 외신이 전했습니다. Russian President Vladimir Putin has bestowed a top state decoration on U.S. actor Steven Seagal, who holds Russian citizenship, to reward him for his international humanitarian and cultural work. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 시민권을 보유한 미국 배우 스티븐 시걸에게 국제관계 개선에 기여한 공으로 우호 훈장을 수여했습니다. A social media video produced by the Korean Embassy in India featuring an iconic dance scene from the Indian smash hit film RRR has gone viral, garnering millions of views and even a nod of approval from Indian Prime Minister Narendra Modi. 주 인도 한국 대사와 대사관 직원들이 제작해 올린 댄스 영상이 온라인상에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 인도 영화 RRR 주제곡을 커버한 이 댄스 영상을 인도 총리도 자신의 소셜미디어에 공유했습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. 첫 번째 헤드라인에 이런 표현이 있었습니다. Housing units. As you mentioned here in Korea, there's a specific definition Yes. for these. So it means apartments here. In other countries, it might mean any place you could live. Houses, apartments, and so on. 네, 뭐 주거 단지라면은 다 하우징 유니트라고 부르긴 해요. 영어에서는. 그러나 여기서는 그 미분양 아파트를 구체적으로 말하는 거였기 때문에 unsold new housing units라고 우리가 얘기를 했죠. 유니트 자체는 어떤 것의 단위입니다. 하우징은 주거고요. 그래서 뭐 단위 세대 아니면 주거의 어떤 단위, 주택의 의미로 볼 수 있을 것 같습니다. It's tricky sometimes when you don't have the exact word for for something in another language. Right. And that's the case with, the 분양 or 미분양 아파트 here in Korea. Because So I would have just listening- said unsold apartments. That would be clearer say to a that. native English speaker. Like if that's what it means. 그렇게 말해도 되겠네요. 그냥 unsold new apartments. 뭐 이렇게 표현해도 괜찮을 것 같기도 하고요. Let's move on to the next expression. Be implicated in something. Not a good meaning. Not a good thing if you've No. been implicated in something. It's something bad, a crime or a scandal, for example. You have been shown to be involved. Whether fully, you're fully responsible or just partially responsible. If you've been implicated in something like a crime, you're involved. 네, 어떤 범죄에 연루됐다라는 의미인데요. North Korea was implicated in assassinations on foreign soil이라는 표현이 나왔습니다. A lot of times you can't prove it 100%, but all signs point to some involvement. There is some involvement there. The next expression is data privacy concern. If you're concerned about something, and this can be anything, you're worried about it. You're not sure about it. You're definitely worried. Data privacy means the data on our phones or in our clouds. privacy도 발음이 두 가지인데요. 북미권에서는 보통
privacy라고 하고요. 영국에서는 privacy라고 합니다. 자, 그다음에 concern이라는 명사는 우려라는 뜻이라서 명사 concern은 s 붙을 때도 있고 안 붙을 때도 있고요. 여기선 붙습니다. Data privacy concerns, 여러 우려가 있다. 개인정보 유출에 대한. 자, 그 다음에는요, 훈장을 수여하다라는 표현이었는데요. Bestow a state decoration. If you bestow something on somebody, you give them something, Right. and it's meant to be an honor. So it's something valuable or it's an award. I think of it as when in families, when you pass something down through the generations, jewelry, a watch, maybe some, I don't know, clothing, for example, you might have that bestowed to you, bestowed on you. 수여하다, 뭐 아니면 부여하다의 의미도 있고요. 그리고 귀중한 어떤 뭐 갑오 같은 거를 물려받을 때, 그때도 쓸 수 있습니다. 자, 그 다음에 마지막은 a nod of approval입니다. Means you like something. You think what someone did was good. approval이라는 것 자체가 이거에 대해서 나는 동의한다, 승인한다 이런 의미가 있기 때문에 a nod of approval이라는 것도 I like it. 이런 Right. 느낌이 있네요. And a lot of, like in this context as well, he Yeah. didn't literally do that. He just sent a message saying he liked it. That's right. So we can use it as a nod of approval figuratively that way. 네. It could also be literal as well, right? Like you ask someone, oh, can I do this? Like I think of it as asking permission Yeah. to like a manager or a boss. 우리 and they- 방송할 때도 그렇잖아요. Yes, you can do that. It's a 그렇지. nod of approval, 네. right? Like if you were to ask the PD something Yep. and then they say yes, oh, we got the nod. We can do it. 그렇죠. Then I'd say the nod. 네, 뭐 지금 이제 방송을 하니까 제가 만약에 다음으로 우리 뭐 곡 바꿀 수 있을까요, PD님? 하셨을 때 이게 만약 고개를 끄덕하면 I got the nod of approval. Right. 이렇게 하는 거고 우리 회사에서도 마찬가지죠. 뭐 부장님이나 팀장님이나 누군가한테 이거 좀 이제 승인해 주시겠습니까? 그러면은 이 고개를 끄덕할 수도 있잖아요. 그러면 nod of approval을 받게 된 거고 뭐 사인을 할 수도 있고 그렇습니다. Alright, well those are our expressions. 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 그럼 3월 2일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. Korea's economy saw below average growth among OECD member states last year, according to new data, with the nation's gross domestic product in the fourth quarter of 2022 posting negative growth for the first time since the second quarter of 2020. 2022년 4분기 국내 총생산이 2020년 2분기 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록하면서 작년 우리나라 경제가 OECD 회원국 평균에 못 미치는 저성장을 보인 것으로 나타났습니다. At least 43 people have been killed and scores more injured after a passenger train carrying more than 350 people collided head-on with a freight train in central Greece just before midnight on Tuesday local time. 그리스 중부에서 현지 시간으로 화요일 자정 직전 350명 이상의 승객을 태운 여객 열차가 화물 열차와 정면 충돌하는 사고가 발생해 최소 43명이 숨지고 다수의 부상자가 나왔습니다. Amid signs of persistent inflation, the benchmark 10-year U.S. Treasury note rose to 3.983%, the highest level since November 10th of last year. 인플레이션이 장기화할 조짐 속에 시장 금리의 벤치마크인 10년물 미 국채 금리가 지난해 11월 10일 이후 최고치인 3.983%까지 뛰었습니다. South Korean ambassador to the U.S., Jo Tae-yong, has stressed that the South Korean government is open to providing urgent humanitarian aid as needed and will redouble efforts to improve human rights in North Korea. 조태용 주미 한국 대사는 북한 인권 문제와 관련해 한국 정부가 북한의 긴급한 수요에 대응하기 위한 인도적 지원에 열려 있으며 북한 인권을 개선하기 위한 노력을 배가할 것이라고 강조했습니다.
The Ministry of Health and Welfare has announced that individuals who visit medical facilities and receive outpatient treatment more than 365 times a year will have 90% of the medical costs billed as out-of-pocket expenses. 보건복지부는 앞으로 연간 365회 이상, 즉 하루 한 번 이상꼴로 의료기관을 찾아 외래 진료를 받는 사람은 건강보험 본인 부담률이 90%로 상향된다고 발표했습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. These are the key expressions from today's headlines. The first one was below average. Yeah, below average is not great. So that means if it's you in particular, right? So if you're thinking, usually we would say this when it comes to performance or results on in a class or on a test. You are not as good as most of the people in your class. Yeah. But if you're better than them, that's good. Then you're above average. 그렇죠. 평균 이하, below average. 평균 이상, above average 라고 합니다. Now, if you collide head-on, what about that? It's not good. So this would be people, animals, right? Like if you think of bulls, for example, when they fight with each other, you see it, they run at each other and smack head to head. People can do that. You see little kids at playgrounds running around. They'll accidentally collide head on. And then especially vehicles. Yes. Can have head-on collisions. The opposite, so if one vehicle hits the back of another vehicle, that would be a rear-end collision. A rear-end collision. 교통사고에 관해서는 이제 차가 마주보면서 부딪혔을 때는 head-on collision. 근데 만약에 뒤쪽을 이제 똑같은 방향으로 가다가 뒤에서 이렇게 받았으면은 rear-end collision이라고 한다는 거죠. R-E-A-R, rear가 뒤쪽이라는 뜻이거든요. rear hyphen end collision이라고도 합니다. Head on, rear end. Yeah, that's right. collision이 충돌이고요. The next expression was persistent inflation. It just means this inflation will just not go away. Something is persistent, it either won't go away or it won't stop. Yeah, So like I think of headaches or injuries, right? It's just persistent, it just won't go away. Or someone who keeps badgering you to do something or give them something. They're very persistent. And sometimes you might have a persistent cough. Oh, sure. You know, it just won't go away. Yeah, any kind of little very annoying. illness Yeah. or injury. Like I had a persistent elbow pain for a long time, and finally I had to get surgery on it because it just 아이고. wouldn't go. No matter what I did, it wouldn't go away. 사라지질 않아요. 없어지질 않는 무언가 끈질긴 것 아니면 지속적인 것을 말할 때 persistent라고 할 수 있습니다. persistent inflation은 물가 상승이 장기화되는 것을 이렇게 표현하는 거죠. 그것에 대한 우려 때문에 the benchmark US Treasury note rose nearly 4%. 자, 다음 표현은요, 바로 redoubling efforts입니다. When you redouble something, you put a lot more effort into it. You increase the intensity. Sure. So if I hear redouble efforts, basically means you're going to try twice as hard or more than twice as hard as you were before. Yep. redouble efforts. 노력을 배가하다이고요. 마지막 표현은 out of pocket expenses. No one likes out-of-pocket expenses. It's when you have to pay for something. It's not covered by insurance or an employer. You got to pay. It's an out-of-pocket expense. 네, 내 주머니에서 나온 돈이니까 자기가 직접 부담하는 거죠. 뭐 자비로 뭔가를 낼 때, 자기가 부담을 할 때 이런 표현을 쓸 수 있습니다. It's the idea you got to reach in your pocket Yeah. and pull your money out and pay for it. 그래요. 그래서 an out of pocket expense in itself is a sort of noun, I guess. Sure. You know? Yeah, you're right. Yeah, use it's a it like phrase. that. Right, Yeah. exactly. 그래요. All right. Well, those were our key expressions. 자, 모닝 헤드라인 expressions는요, 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 3월 3일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴 매튜스와 함께 시작합니다.
Korea has reopened schools nationwide for the new semester, allowing students from elementary to secondary levels to be mask-free for the first time in 4 years. 전국 초, 중, 고등학교가 4년 만에 실내 마스크 착용 의무 없이 새 학기를 시작했습니다. EU negotiators have agreed on a new standard for the issuing of green bonds that will primarily enable investors to orient their investments more confidently towards more sustainable technologies and businesses. 유럽연합이 EU 녹색 채권 EUGB를 신설하고 지속가능한 자금 조달 환경을 조성하는 것을 목표로 관련 표준을 제정하는 방안에 합의했습니다. Fish farms in the waters around Yosu have experienced a surge in fish deaths since the end of February, with local authorities suspecting abnormally low water temperatures to be cause for the mass fish mortality. 네, 지난달 말부터 시작된 저수원 현상으로 전남 여수에서 가두리 양식장 물고기의 폐사가 급격하게 늘어나고 있습니다. A Bolivian man has survived in the Amazon rainforest after being lost for a month by eating insects and worms and collecting water in his boots, making him the longest lone Amazon survivor to date. 남미 아마존에서 실종된 것으로 알려진 볼리비아 남성이 한 달여 만에 살아서 돌아왔습니다. 실종 후 가장 오랜 기간 살아남은 것으로 알려진 이 남성은 벌레와 곤충을 먹고 신발에 빗물을 모아 마시며 버틴 것으로 전해졌습니다. Authorities in Peru have announced they discovered a pre-Hispanic mummy, estimated to be between 600 to 800 years old, inside a food delivery cooler bag. 페루에서 배달용으로 사용하는 보냉 가방에서 600에서 800년 전의 것으로 추정되는 미라가 발견됐습니다. And those are our headlines. Morning headline expressions. Let's have a look at the expressions from the headlines. The first one is mask-free, right, Paul? Yes, which means no masks. You don't have to wear them. If you go mask-free, you take off your mask, which I think most countries around the world now are going completely mask-free. We're mask-free right now as well. In the studio, we are. Yes, we are. Now, it's not mandatory to wear a mask, but students and teachers are still wearing masks on their own accord because they want to. And I think many actually. I think it's always going to be a personal decision, and we should respect whoever's decision it is, whether it's mask free or mask on. The good thing is that we can do as we wish, and children are free to go to school maskless if they want to. 그렇습니다. 예, 마스크로부터 자유로워졌다는 뜻이죠. mask free라는 것이. 그래서 이제 마스크 착용 의무가 해제된 이후 첫 번째 개학일을 맞이한 뉴스에서 mask free라는 표현이 나왔어요. 교실에서 마스크 안 써도 되긴 하지만 뭐 선택적으로 마스크 착용하는 분들 많을 뿐만 아니라 또 기억하셔야 되는 게 스쿨버스라든지 이런 대중교통 이용할 때는요. 그때는 반드시 마스크 착용하셔야 됩니다. 네, 다만 이제 다른 뭐 학교 교실이나 이런 데서는 학교에서 재량껏 그리고 뭐 의무는 아니니까요. 네, 알아서 하시면 될 것 같습니다. 자, 다음으로는 sustainable이라는 표현이 있었어요. Yes, if something is sustainable, it can keep going. It's not going to disappear. But we use it often when we talk about green technology or environmentally friendly businesses, meaning they're not wasting things or they don't have a big carbon footprint. We also use the term sustain in music. You think of the sustain pedal on the piano that makes the note last longer. 아, 어떤 페달이 그런 거죠? 저 피아노를 배워본 적이 없어가지고. I think it's called the sustain pedal. 그런 And 페달이 certainly 있어요? with singing, you talk about sustaining a note. 아하, 그렇죠. 그 셀린 디언이 누구지? 아니야, 위트니 휴스턴인가? And I 이러면서 sustain a note 계속 한 음을 유지하잖아요. Yeah, she was incredible at sustaining long notes. 그렇죠. 네, sustain이라는 것은 이렇게 뭔가 유지한다라는 의미도 있거든요. 물론 sustainable 하면은 지속 가능하다라는 건데 이 유지하는 거니까 지속하는 거니까요. 네, 그런 의미가 되겠습니다. 자, 그다음에 abnormally low. Yes, if something is abnormal or something is happening abnormally, it's not normal. Not at all. It's the opposite of normal. It's very strange. It's very unusual, and it's often something bad.
그렇죠. 비정상적으로 낮다, abnormally low. The opposite could be abnormally high. Exactly, yes. So, for example, the doctor will ask you, have you noticed anything abnormal? Maybe you have an abnormal swelling or an abnormal growth. It happens sometimes. If it's not normal, then you need to get it checked out. Exactly. The next expression is something to date. Not Yes. today, but to date. To date means until this time, until this day or date, as it were. We don't say today in that same way. We will only say to date. But it sounds similar, doesn't it? It does A sound little very bit. similar. 네. It also sounds something like what Hamlet would say if he wanted a girlfriend. To date or not, Or to, not to date? date. That is the question. 자, 여기서 to date인데요. 발음이 today랑 좀 비슷해서 헷갈릴 수 있어요. 자, 의미는 지금까지라는 뜻입니다. 그래서 지금까지 아마존에서 홀로 살아남은 생존자 중에서는 가장 오랫동안 이렇게 버텨온 그런 사람이다라는 뜻으로 This person has become the longest lone survivor to date 라고 했습니다. 자, 마지막 표현은요. Food delivery cooler bag입니다. Yes, a cooler bag is something that keeps your food cool. I'm going on a group hike on Sunday, and we Are have you? to bring lunch for everyone. We have to bring bits and pieces. So I think I'm going to need a cooler bag to keep whatever kimbap or sandwiches or fruit What do you cool. normally take when you go on a hike? A sandwich. A sandwich. What's in Yes. your sandwich? Ooh, salami and parmesan, I think. Wow. Ham and Yes. cheese, basically. But yes. But a posh ham and a With posh cheese. Maybe a little bit of salad in there as well. 오, very nice. 여러분은 등산 가실 때 뭐 들고 가시나요? 혹시 보냉 가방에 맛있는 음식 들고 가시나요? 폴 선생님은 이번 주말에 그렇게 하신다고 합니다. 보냉 가방을 cooler bag라고 해요. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.